Thank you for joining us. Israel has always wanted peace, but has been subjected to constant terrorism and wars for over 60 years. If Israel's neighbors would recognize Israel's right to exist, the entire region would flourish in peace and mutual cooperation. But now again, since the beginning of this year, Muslim terrorists have fired more than 500 missiles targeting Israeli towns and citizens, threatening millions of Israeli lives. In order to restore quiet in the region and stop Hamas terrorism, the IDF has commenced Operation Protective Edge. Since Operation Pillar of Defense in November 2012, Hamas has continued to again arm itself with vast amounts of offensive weapons and now has over 10,000 rockets. Regardless of whether it is Hezbollah, Hamas, or all the other Muslim terrorist organizations perpetrating terrorist attacks all over the world, it's really all the same, murdering thousands of Christians, Jews and Hindus, and others, including atrocities perpetrated against their own people and fellow Muslims in Iraq and Syria. For example, Hamas systematically exploits Palestinians and uses them as human shields when firing at Israel. Over 3.5 million Israelis are currently living under the threat of ongoing rocket attacks, and no nation would accept this. Prime Minister Benjamin Netanyahu explains this best. Hamas and other terrorist groups in Gaza are firing rockets on cities throughout the state of Israel, on Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Beersheba, Sderot, and other cities. No country on earth would remain passive in the face of hundreds of rockets fired on its cities, and Israel is no exception. Today we expanded our operations against Hamas and the other terrorist groups in Gaza. We'll continue to protect our civilians against Hamas attacks on them. Now, Hamas, by contrast, is deliberately putting Palestinian civilians into harm's way. It embeds its terrorists in hospitals, in schools, in mosques, apartment buildings throughout the Gaza Strip. Hamas is thus committing a double war crime. It targets Israeli civilians while hiding behind Palestinian civilians. This operation could take time. We're resolved to defend our families and our homes. Today I spoke with several world leaders. I appreciated their expressions of strong support for our right and our duty to defend ourselves. And this is what we'll continue to do. בשבוע האחרון אנחנו עושים המון מבצעים בעקבות האירועים שקרו. אנחנו מבצעים המון סריקות אמל"ח פה בכפרים. הופכים פה את הכפרים כדי למצוא איזשהו קצה חוט לגבי החבר'ה שנחטפו. מצאנו המון נשק, המון רובי ציד, M16, נשקים משופצרים, מחרטות, באמת המון אמל"ח. המטרה הראשונה שלנו זה להפעיל לחץ על חמאס ולהראות שאנחנו לא מפסיקים לחפש את אותם חטופים. מה שאנחנו עושים פה באמת משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. וזה פשוט המדינה שלנו. בשביל זה התגייסנו. הצבא עובד יום ולילה 24/7 כדי למצוא אותם. כשאתה שומע על 3 נערים שחטפו אותם רק בגלל שהם יהודים, אז כמובן שאתה רוצה להחזיר אותם. אני מרגישה כאילו הם פה מתחת לאף שלנו ואנחנו נמצא אותם בסוף. זה יכול להיות חברים שלי, זה יכול להיות אחים שלי, זה יכול להיות כל בן אדם שאני מכירה. אז הם כבר לא יהיו על מדים, יסתכלו רגע אחורה ויגידו וואלה, עשינו פה איזה משהו חשוב, משהו למען המשפחה שלי, חברים שלי, העיר שלי, המדינה שלי. בסוף המקום שבו אני רוצה לחיות. Last Thursday night, Hamas terrorists kidnapped 3 Israeli teenagers in Judea and Samaria. Hamas's kidnapping of the 3 teenagers continues its cruel strategy of abducting Israeli civilians. The Hamas abduction followed dozens of attempts to kidnap Israelis. نحن كمقاومة فلسطينية نبارك مثل هذا العمل الذي بلا أدنى شك هو يأتي في محور الاستعداد لعمليات أسر الجنود كما أكدت المقاومة. إن المقاومة الباسلة التي اختطفت وخطفت وأسرت وحررت. Since the beginning of 2013, Israel has foiled 64 planned abductions, many of them at the hands of Hamas terrorists. החבר'ה החמאס פה חטפו אותי, הם רוצים לשחרר את
את האסירים שלהם, אם לא הם יהרגו אותי. IDF soldier Sergeant Nachshon Waxman was abducted by a group of Hamas terrorists in 1994. The kidnappers demanded that Israel free 200 convicted terrorists in return for his release. Waxman was murdered while Israeli forces attempted to release him. Avisa Sportas kidnapped and murdered. Ilan Saadon kidnapped and murdered. Nisim Toledano kidnapped and murdered. Tomer Chazan kidnapped and murdered. Gilad Shalit was kidnapped and held captive by Hamas for over 5 years. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד ומייחל ליום שאראה אותם שוב. In return for Shalit's freedom, Hamas demanded the release of 1,027 convicted terrorists. Kidnappings are a part of the Hamas terror strategy, which strives to instill fear in the citizens of Israel. من العدم نصنع توازن الرعب ومن الركام نزلزل تل أبيب ومن الركاب نزلزل تل أبيب سيري سيري يا حماس. As Israel continues its relentless search for 3 kidnapped teenagers, IDF soldiers are exposing Palestinian weapons throughout Judea and Samaria. Many of these soldiers are members of the IDF's elite Yahalom unit. They found tunnels connected to homes through washing machines and warehouses. The tunnels and other hiding places contain everything from grenades to improvised explosive devices and substances used to make bombs. As terrorists fill Palestinian houses with weapons, the IDF continues to protect Israeli civilians. בכלל האוגדה וכל מה שאתם מכירים שקורה בארץ. יש המון אנשים שמתעסקים בזה, ואנחנו חלק מהגזרה הזאת. I'm visiting today with my family, the families of Gilad, Naftali, and Eyal, who were murdered by Hamas terrorists. I promise their dear families that we will continue to stand by them even after the days of mourning. Now we know exactly who kidnapped and murdered Gilad, Naftali, and Eyal, and we'll get them. The murderers came from the territory controlled by the Palestinian Authority. They returned to territory controlled by the Palestinian Authority. And therefore the Palestinian Authority is obliged to do everything in its power to find them. Just as we did, just as our security forces located the suspects in the murder of Muhammad Abu Khdeir within a matter of days. I would like to send my condolences to the Abu Khdeir family. I pledge that the perpetrators of this horrific crime, which must be resolutely condemned in the most forceful language. I pledge that the perpetrators of this horrific crime will face the full weight of the law. I know that in our society, the society of Israel, there is no place for such murderers. And that's the difference between us and our neighbors. They consider murderers to be heroes.
They name public squares after them. We don't. We condemn them and we put them on trial and we'll put them in prison. And that's not the only difference. While we put these murderers on trial, in the Palestinian Authority, there is continuous incitement for the destruction of the State of Israel. It's a staple of the official media and the educational system. This is an asymmetrical conflict. We do not seek their destruction. They teach a very broad segment of their society to seek our destruction, and that must end. There's too much suffering, there's too much pain. We do not differentiate between the terrorists, and we will respond to all of them, wherever they come from, with a firm hand. We will not allow extremists from wherever they come to ignite the region and shed more blood. Thank you. During Operation Pillar of Defense in 2012, the IDF crippled Hamas terror infrastructure in the Gaza Strip in response to rocket fire against civilians. Since the operation, Hamas has upgraded its weapons arsenal. The terrorist organization now holds about 10,000 rockets and missiles. Hamas produces most of these weapons inside Gaza, but many of them come from Iran. The Qassam rocket, armed with a 9-kilogram warhead, can strike up to 17.7 kilometers from its target. The upgraded Grad rocket carries a 45-kilogram warhead and can strike targets 48 kilometers away from Gaza. It endangers over 1 million Israelis. The M75, with a 60-kilogram warhead, it has a strike range of 75 kilometers. Like the Fajr 5, another Hamas rocket, is one of the most dangerous rockets in the Hamas arsenal and threatens about 3.5 million Israelis. Hamas rockets endanger about 40% of Israeli civilians. We continue now with reports from Israel you'll never see on the mainstream media except partially and on rare occasions. Combat in urban territory is different from other kinds of combat because of the local population's proximity to militants. When terrorists operate from within civilian areas, the danger of harming innocent bystanders always exists. Hamas uses this risk to its advantage. The IDF employs advanced technology and precision strikes in order to minimize harm to Palestinian civilians. As you can see here, the IDF struck a rocket launching site without harming a mosque nearby. But what happens when Hamas puts civilians in the line of fire? The organization understands that Israel is reluctant to attack terrorists in civilian areas. As a tactic, Hamas uses men, women, and children as human shields when firing rockets at Israeli civilians and IDF forces. This image from November 2012 shows the short distance, less than 100 meters, between a rocket launching site and a mosque, as well as a nearby factory. Hamas will do whatever it takes to continue its terror activity, including heinous crimes against the Palestinian population. In the face of this reality, the IDF takes extraordinary measures to minimize civilian casualties. Even so, the tactics of terrorists will not stop us from defending Israelis living under fire.
Dawa, Hamas's system of social welfare in Judea and Samaria. Hamas uses this network to indoctrinate Palestinians and support terrorism. Through its schools and youth movements, the terrorist organization instills radical values in children. These principles become the basis of their education from an early age. Medical, educational, religious, and cultural institutions all serve as platforms for Hamas terrorism in Judea and Samaria. Dawa does not just promote terrorist ideology. The Hamas institutions raise money for projects that support Hamas's terror attempts and its military needs. Hamas exploits the Palestinian population in order to execute bombings, kidnappings, and other attacks that target the citizens of Israel. Following the kidnapping of Eyal, Gilad, and Naftali, Israeli forces began an extensive operation to find the teenagers and target terrorist infrastructure. Since its founding, Hamas has strengthened its terrorist infrastructure within civilian areas. The political, social, and military wings of Hamas are all dedicated to the organization's mission of terror. قبل ساعتين من الآن ب3 صواريخ مرتبة طائرات الاستطلاع الصهيوني، يعني خطوة جريئة قامت بها المواطنين بالتجمهر أو الاعتلاء سطح هذا المنزل، يعني لمنع طائرات الاحتلال أن يتعرض الناس وأن يواجهوا الطيران العسكري الإسرائيلي بصدور عارية ليحموا بيوتهم. أعتقد أن هذه سياسة أثبتت نجاعتها، ونحن في الحركة ندعو شعبنا إلى اعتماد هذه السياسة. نزلزل تل أبيب ومن الركاب نزلزل تل أبيب. سيري سيري يا حماس. As long as Hamas keeps firing the missiles from within population centers, from within houses and streets and neighborhoods which are populated with civilians, they are exposing these civilians to retaliation and to backfire. They are putting their own civilians in harm's way in stark contrast with international law. The IDF has embarked on a mission to restore security to the citizens of Israel. Hamas arms itself year-round with thousands of rockets used to attack Israeli civilians. These rockets can strike deep into Israeli territory, placing nearly all of the population at risk. This means that millions of Israelis live under a constant terror threat. من العدم نصنع توازن الرعب ومن الركام نزلزل تل أبيب. Gaza terrorists have a clear goal: to disrupt everyday life in Israel and murder innocent civilians. אני רואה מלא חיילים, כשאני רואה מדים אני משתגע. אני אומר, תגיד, אבל עם החיילים האלה, שאני יכול לעבוד? אומרים לי, כן. ספר להם את הסיפור שלך. קוראים לי זאב טיבי רם, בקיצור טיבי, בן 83 ועוד כמה חודשים. בתור ילד היו כמה דברים שמאוד אהבתי. קודם כל, תמיד רציתי להיות חייל, הייתי משוגע למדים. ורציתי גם להיות חקלאי. הייתי מטייל המון אצלנו, אזור מאוד יפה. הייתי מטייל הרבה עם אבא שלי ועם אח שלי, ואלה היו למעשה הדברים שעשיתי ואהבתי. אני זוכר חיים טובים, בהחלט, ילדות מאושרת. וזה נמשך ככה עד מרץ 1944. הם לוקחים אותנו לאיזה מקום, שם מרכזים את היהודים על מנת לשלוח אותם ליעד לא ידוע. דוחסים 90, 100 איש לתוך קרון של בהימות, ללא אוויר ולא מים. פעם הראשונה שאני יושב ברכבת ואני נוסע לטיול ארוך. כך אני מסתכל על זה. הם מצביעים לכיוון של איזו ערובה גבוהה שפולטת אש ועשן,
ואומרים, עוד מעט תהיו שם. אני מסתכל דווקא לתוך המחנה, אני רואה שם נער בערך בגודל שלי, מוביל עדר כבשים, ואני נורא מבסוט. אני אומר, הגעתי מקום שזה, אני חולם על זה למעשה. קודם כל נקבל מדים. אומנם זה לא מדי צבא, אבל זה מדהים, כולם לובשים אותו דבר. דבר שני, את הקטנים הם עושים כנראה לרועי צאן, אז אני אהיה גם חקלאי. כלומר, אני מגשים פה שני חלומות. השמחה הזאת לא אורכת הרבה זמן, כי מיד מפרידים בין גברים ונשים, כך שאמא תכף נעלמת בתוך ההמון של אנשים ואני לא רואה אותה יותר. ושם אנחנו עובדים קשה. אם לא עשית משהו בדיוק, כפי שאמרו, חטפת מכות. הצבא הגרמני מחליט לסגת. וכשהם נסוגים, הם לוקחים אותנו איתם. כי הם צריכים עבדים בדרך. אנחנו צועדים כל יום, כל היום, קור כלבים, גשם מעורב בשלג. ואיך שאני מסתכל עליך, אני מתמקד ככה על אחד החלונות, ואני אומר, בבתים האלה, יש אנשים, יש כאלה כמוני, צעירים, טוב להם, חם להם, הם שפעים. למה מגיע לי לסבול כפי שאני סובל? וזולגות דמעות מהעיניים. אחר כך הייתי בתנאים הרבה יותר גרועים, אף פעם לא בכיתי, אף פעם לא הייתי מיואש. הפעם כן. כל האדמה הייתה מכוסה בגופות. כמה חבר'ה בריאים מסתובבים בין הגוויות, ניגשים לגוויה, פותחים את הפה, לוקחים אבן, מפצחים את הלסת ושולפים שיני זהב. אני החלטתי שאני לא אתן להם לעשות את זה לאבא. כשהרגשתי שהוא מת לגמרי, לקחתי אבן קטנה וגירדתי לו היו לו שני כתרים בפה, גירדתי לו את הכתרים מהפה בעדינות, לא לפצוע אותו. הוא היה כבר מת, אבל לא רציתי לפצוע אותו. ושמתי את הכתרים על ידו. ואחרי כמה שבועות השתחררתי על ידי הצבא הבריטי. מיד החלטתי שאני עכשיו מתגייס. המלחמה הייתה כבר בעיצומה, כשמקימים מולדת וצריך להגן עליה, אז ברור שאני רוצה להיות חלק מזה. אהבתי להתרוצץ ולראות ולרוץ ולסחול, אהבתי את זה. נלחמתי עם החבר'ה. אני מאוד אהבתי את הצבא ורציתי להיות חייל מושלם, אז כל קורס שהיה הלכתי. וואה, תמונה מקורס המ"פים. לבנון הראשונה, נלחמתי יחד עם הבן שלי. אני מאוד גאה ללבוש מדים, ואני אוהב להיות בין חיילים. אמרתי, אני רוצה לבוא עם עדים במדים. אני נוסע בתור אזרח, אבל על הרמפה של אושוויץ, אני רוצה לעמוד במדים. אנחנו מגיעים לאושוויץ, קר, כולנו במעילים, עומדים על הרמפה. אני אומר, טיבי, פה אתה צריך לעשות את הרושם הכי טוב שיותר. אני שוויצר. אני מוריד את המעיל ועומד שם 60 וכמה שנים קודם, לעמוד על הרמפה, ומה ההרגשה עכשיו לעמוד פה מוקף על ידי 180 קצינים ולוחמים במדי צה"ל? איזה שוני. זאת הייתה אולי פעם ראשונה שבאמת התרגשתי מהנושא הזה של השואה, והייתי מאוד מאוד גאה לעמוד שם. זאב טיבי רם, ששרד את אושוויץ, צעדת המוות, ברגן בלזן, עלה לארץ, לחם בכל מלחמות ישראל. וכשאני אומר שאני מסתכל אחורה, היו לי חיים טובים, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? הרי שואה ועניינים. אז אני אומר, ילדות טובה, שנה תפוקה בשואה, ואחר כך עוד פעם חיים טובים. אני בהחלט מסתכל אחורה בסיפוק עצום. לא חושב שעשיתי מספיק. יכולתי לעשות יותר. This concludes our special program, and as I said at the very beginning, Israel has always wanted peace, but has been subjected to constant terrorism and war for over 60 years.
And if Israel's neighbors would recognize Israel's right to exist, the entire region would flourish in mutual cooperation and peace for all people. Thank you for being with us.